Hola, es tiempo ya de aclarar la tarea de este módulo. Existen en la internet múltiples rúbricas desarrolladas por diferentes organizaciones y universidades para evaluar programas y cursos. Quiero que vean este video sobre el proyecto de SUNY, de State University of New York. Tienen un proyecto excelente que analiza el potencial que tiene el uso de rúbricas para evaluar cursos. Así que al ver este video, luego entramos en la tarea en sí. The Open SUNY Center for Online Teaching Excellence has developed an online course design rubric and process that addresses both the instructional design and accessibility of an online course that is openly licensed for anyone to use and adapt. The aim of the Open SUNY Course Quality Review, or OSCAR, rubric and process is to support continuous improvements to the quality and accessibility of online courses, while also providing a systemic approach to collect data across campuses, institutions, departments, and programs that can be used to inform faculty development and support large-scale online course design, review, and refresh efforts consistently. There are two components, the OSCAR process and the OSCAR rubric. The OSCAR process provides a framework and dashboard to support a campus-tailored and scalable approach to improving the instructional design and accessibility of online or blended courses. There are three parts to the process. The online course review using the OSCAR rubric yields an action plan that informs the online course refresh process by targeting areas for improvements. After the identified areas have been refreshed and implemented, the learning review closes the continuous improvement loop to confirm the success of the changes made and the development of a plan for the next set of improvements. The dashboard is housed in Google Drive, which allows for free storage and collaboration. It automates campus-level course review efforts and accommodates customized rubrics by managing all the rubrics for the institution. Built-in analytics track course review progress and can be used to identify online course design trends. Working with the multi-institutional teams of SUNY online instructional designers, librarians, distance learning directors, and technologists, Open SUNY Coach staff started with the Chico rubric. 20 years of SUNY Learning Network research-informed best online practices. The SUNY Office of General Counsel's Memorandum on Accessibility Considerations. Universal Learning Design Principles, and conducted a gap analysis with Quality Matters, iNicole, and Blackboard exemplary courses. The resulting 50 standards in the rubric target online instructional design and incorporate the community of inquiry model, the 7 principles for good practice in an undergraduate education, the adult learner, Bloom's taxonomy, how people learn, and has been mapped to the Open SUNY COTE fundamental core competencies for online course design. The rubric is easy to use, flexible, non-evaluative, requires no storage space, can be customized, and can be implemented in a variety of ways. As a part of an online faculty development and online course design professional development process, as an online faculty self-assessment, as a part of an online course quality review process by online instructional designers, as a faculty peer review process, in a multidisciplinary collaborative team review model. The rubric also produces an action plan, allows for prioritization, estimates amount of time to make improvements, offers suggestions and examples for improvements, and accommodates modification and addition of standards. The 50 OSCAR rubric standards also integrate specific ways to make an online course accessible to students with disabilities. The Open SUNY OSCAR rubric is flexible, customizable, research-based, and openly licensed for anyone to use and adapt. It is currently being used by 40 SUNY institutions. For more information on Open SUNY COTE and OSCAR, visit commons.suny.edu/cote/course-supports. Bien, me alegro que hayan visto este video para dar contexto a todo. Ahora vamos a ver la tarjeta de puntuación que existe en el módulo
lo van a bajar. Y esta tarjeta, que fue creada por el Online Learning Consortium, que fue una organización que tomó en consideración dos organizaciones latinoamericanas en la creación de esta rúbrica, y es para la evaluación de programas. Y vamos a mirar esta rúbrica y también la rúbrica de Quality Matters. Así que entre las dos, pues hay dos tareas. Las dos tareas son las siguientes. La primera es una comparación de la rúbrica para evaluar programas, que es del Online Learning Consortium. Van a compararlo con la rúbrica para evaluar cursos, el de Quality Matters. Y la segunda tarea es analizar tres de los criterios que son más importantes para ti de la rúbrica de evaluar cursos, de la rúbrica de Quality Matters. Para la tarea de la comparación, hay un mínimo de 3 párrafos esperados. Si no tiene un mínimo de 3 párrafos, no será aceptado para evaluar. Los trabajos entregados que tienen 3 párrafos o más serán evaluados con los siguientes criterios. Uno es la identificación de los elementos a comparar, la identificación de semejanzas y diferencias, y también la ortografía, gramática y presentación. Aquí pueden ver el peso que tienen estos criterios en la evaluación. Para el trabajo del análisis de los 3 criterios, pues de nuevo se espera un mínimo de 3 párrafos para dicho trabajo. Los que no tienen el mínimo de 3 párrafos no serán evaluados. Los que tienen ese mínimo de 3 párrafos o más serán evaluados con los siguientes criterios: explicación de la naturaleza de los criterios, aplicación de los criterios y la identificación de las implicaciones. Aquí también se puede ver el peso de estos criterios en la evaluación. Vamos a discutir más de lleno estos criterios, estos trabajos dentro del Moodle. Hay unos foros para eso. También es importante que vean los niveles de ejecución de estos criterios que están en las rúbricas dentro del módulo, de tal manera de que puedan cumplir con ellos y tener pues la nota que ustedes prefieren recibir. Como quiera, de nuevo, hay foros para discutir esto y también está nuestro chat en WhatsApp para continuar clarificando todo esto. Suerte.